Hey, sister, you look thirsty. Tell you what, you give me 1,000 gold pieces and I'll buy you a drink. Well, that's because you didn't let me finish. You get more than a drink. You get a tough son of a bitch like me by your side. Чем ты тут занимаешься? It's pretty simple. In this world, you got people who want other people dead. They pay me to kill them. Is that right? Didn't really think about it. Just tried to put a number on what you're getting. Hey, I'm just a dumb old merc. Don't know nothing about anything. But I'll lower my prices when people stop paying them. The choice is as clear as the reasons, sister. Belran likes to say, you can go for a swordsman or a spellcaster, but why not have both? He likes to say that a lot. Why not have both? I'll tell you why. It's like you're out for a meal, you get the choice of pie or fish. Belrand is like a pie made out of fish. Why not have both? That's why. Don't say I didn't warn you. Actually, you probably won't be saying much of anything with that old man at your back. I mean, don't get me wrong. It's not like he's hundreds of years old or anything. He probably just got some disease that makes him look that way. Yeah? It might cost you extra, depending on how dangerous it is. Hell, make it dangerous enough and it might cost you less, but it'll still cost. I have no idea what you just said, but it sounds expensive. 1,500 gold ought to do it. You got yourself a deal. And don't worry, you're getting the better end of it. Подайте септим другой, не обеднейте. Броня и оружие выкованы лучшим кузнецом. How may I be of service? Seems there's still some blood on Ah, the shirt. flattery. A tool of both the unctuous and the earnest. The question is, which are you? Or, to put it more simply, what do you really want? If it is a blessing you desire, then you are in the wrong building. Such divinations are performed by priests at the altar. I see. It is without question that I possess an intellect far superior to any mere mortal of the cloth. If all you require is my blessing, then I see no harm in doing so. Nevertheless, I would be remiss if I did not request something in return. Чего ты от меня хочешь? I would like to be escorted to the Thalmor embassy. Surely in your company the ruffians outside will not make trouble. Excellent. Let us depart immediately.
Let's move faster. The sun is... It's not great for my skin, if you know what I mean. Хочешь поразить меня? Это невозможно! We have arrived. A pleasant surprise, all things considered. Now to fulfill my part of the bargain. I give you the blessing of Julianos. May his wisdom guide you on your quest. As for myself, I have an urgent meeting with Elenwen I must attend to. Will someone please come to the gate? Do not let my appearance dissuade you. I am a Thalmor Justicia. Hello? Anyone? So, you know your way with a blade, huh? Я не смогла этого сделать, Йорик. Она стояла там, прямо передо мной. Что? Что ты тут делаешь? Я думала, ты из них. Из охотников, которые преследуют мою мать. Мне было легко выследить кровь. Ее было так много. Лес был так зол. Я слышала, как насекомые стрекочут крылышками, словно 1000 маленьких барабанов. Когда я приблизилась к кургану, я увидела нечто. Оно было больше, чем любое из виденных мною созданий. Мне удалось ранить его. Но когда настало время для последнего удара, я не смогла. Я каким-то образом знала, что это она. И я сбежала. Когда я вернулась, охотники бросились в лес довершить начатое. Не знаю, чего они ждали от меня. Я не могла причинить ей боль. Как можно? Мне пришлось. Я отвечала за нее. Но я не смогла. Охотники... Боги дали мне шанс все исправить, а я не смогла. Ты думаешь, она мертва?
придорожные руины. Там я выронила свой лук. Если найдешь его, я бы хотела вернуть его себе. Да простит меня Ифри, я молюсь, чтобы тебе не удалось найти ничего, кроме лука. Мой лук! Он у тебя! А моя мать? Думаешь, она в безопасности? Вы только послушайте меня. Беспокоюсь о ней, когда столько людей умерло. Ифри, прости меня. Когда моя мать еще жила в Оленвуде, как-то раз она пришла к старому дереву, из которого бы получился прекрасный дом, если бы не одна своенравная ветка. Путешествующий чужестранец предложил спилить ее, и из ветки он сделал лук. Вместе с моей матерью они основали деревню. Дерево в нем не лучшего качества, да и как оружие не ахти, но для моей матери он был частицей дома, а для меня этот лук частица ее. Я благодарю тебя за его возвращение. Если тебе что-то нужно, я с радостью помогу. Звучит пугающе. Но если ты считаешь, что я могу помочь, то я готова пройти через это. Хорошо. Я эльф, выросший в городе. Мне все это немного чудно, но я даю тебе ее благословение. И свое. Может быть, когда-нибудь я вернусь в Солитьюд, но не сейчас. Нет.
Приветствую, путешественник. Мы так далеко в горах, у нас не часто бывают гости. Но я уверена, Вахлакмир будет рад компании. Вахлакмир не ручной. Скорее, я у него ручная зверюшка. О, правда? Чудесно! Может, ты поможешь мне разговорить Вахлакмира? Он преданный, но очень стесняется. На севере, в лесах Фолкрита. Я преследовала лося со следами, такими большими, как у легендарного белого оленя. Я бродила по лесу, всматривалась в грязь и нашла следы, затоптанные отпечатком намного больших ног. Я провела пальцами вдоль краев, и вдруг меня накрыла длинная тень. И тогда я, наконец, отвела взгляд от земли. Что ты сделал? Я завизжала так громко, что птицы и цикады слетели с деревьев. Внезапно я встретилась лицом к лицу с настоящим драконом. Навизжавшись вдоволь и выдохшись, я поняла, что еще жива. Именно тогда я и заметила в его крыле стрелу. Вахлакмиру не нравится, когда я так говорю, но он очень чувствительный. Рана была незначительной, но я знала, что он нуждается в помощи. Так что я достала из сумки старое охотничье зелье и решила вылечить его. Меня воодушевляет знание того, что есть люди, которые судят не по страху и слухам, а по правде и чести. Вахлакмир только заворчал, когда я схватилась за его чешую и взобралась на огромную спину. Я взбиралась по его хребту, цепляясь за каменные зубья, торчащие из кожи. Стрела была там, возле сгиба, где тело соединяется с крылом. Я схватила стрелу за оперение и дернула со всей силы. Даже слишком сильно. И я потеряла равновесие. Я могла упасть и раскроить себе череп, если бы Вахлакмир не наклонил голову и не подхватил меня. Ну, даже после того, как я применила зелье и заклинание лечения, Вахлакмир был не в состоянии летать, по крайней мере, психологически. И вскоре в поисках новой добычи нагрянули охотники. Их было двое. Они были одеты в ламеллярную броню, а их нагрудники сияли яркими бликами. Что ты сделал? Когда я услышала за деревьями их смех, я быстро нырнула в заросли травы и залегла в ожидании, зажав в зубах кинжал. Тем временем охотники повытаскивали оружие, завороженно глазея на огромного раненого зверя, лежащего перед ними. Многие бы бросились на утек при виде Вахлакмира, но когда дракон съежился, заметив охотников, это лишь придало им храбрости. Охотник ищет любое преимущество, вот почему он расставляет капканы. Но те ребята пришли не охотиться, а убивать. Когда появились охотники, Вахлакмир втянул голову и хвост, прячась под навесом своих крыльев. Он был таким крохотным. Охотники смеялись. Они разошлись, окружая его. Убийство дракона — это так престижно. Никто никогда бы не поверил, что это не так. Я достала кинжал из зубов и стала наблюдать, как тот из них, что был меньше ростом, приближается. Я чуяла вонь от его мехов. Я встала на корточки и потянулась к его глотке. Но мой нос предал меня. Я чихнула. Оба охотника повернулись ко мне, но мне удалось распороть этого коротышку. Я ощущала лишь лихорадку и брызги крови, струящиеся по ногам. Мое тело горело, но я была напугана. Вахлакмир, наверное, это учуял, потому что, когда напал второй охотник, он развернул крылья и взревел. Небеса задрожали, земля раскололась, и охотник стремглав бросился прочь. Но я догадывалась, он вернется и, возможно, приведет с собой городскую стражу. Нам нужно было спрятаться.
Но самое сложное было убедить Вахлакмира, что он уже может летать. Наверное, не стоило мне рассказывать тебе, как труслив Вахлакмир. А может, я лгала, чтобы сбить тебя с толку? Многие бы стали прятаться от дракона, но на самом деле это Вахлакмир ото всех прячется. Прости, но он не оружие в войне. Так все говорят. И стражники, и охотники. Но судить ему. Если бы Вахлакмир с тобой говорил, то уверена, он бы согласился. Но, думаю, кивок тоже сойдет. Вахлакмир, что скажешь? Благословишь этого путника? Похоже, сработало. И, думаю, ты ему нравишься. А ему мало кто нравится. Ну, думаю, теперь у тебя есть все, что нужно. Прощай. Что это было? Глупые смертные, за вами пришли. Quite good enough. Во имя Мирака я буду тебя кровь. Да, сколько головы. Is that all you got? Никто не устоит перед Мираком. I'm ready if you are. Oh yes, the water, the animals, the trees, all clay which Dibella molds into indelible art, and at the heart of every explorer is an admirer of that beauty. I do not doubt we mortals make for beautiful pottery, but we see that beauty every day. I want to bring Dibella's full portfolio to the world, and to do that we need to be more than adventurers. We must be couriers, gossipers, town criers, screaming from the bell towers while we shower the people with our missives. That sounds vital. And Dibella has chosen me to be her champion? What an honor! I'll need to get my hair done and my armor polished. I need to look my best. Oh gods, what if my best isn't good enough? What if there's someone else prettier? What do the others look like? Wait, is this some kind of tournament? Why haven't I heard about it? Why hasn't anyone told me? Okay, I accept on both counts. Just say the word and I'm right behind you.
Until next time. So you return. The fires inside the crypt are lit. The whole thing reeks of my mentor. You, what do you know of the Way of the Nine? It would take decades of training to master. So he will say. He will perform some ritual, whisper honey into your ears, tell you that the spirit of Arche flows through you. All the while, nothing will change. It is only your foolishness that will make you braver. It will not be enough to vanquish me. There is no doubt my mentor was inspired by his faith. Without the mythology, the Way of the Nine would not exist. But inspiration is not the same as the gods descending to the earth and handing you power. My mentor once believed that every technique required an unwavering belief in the divine for which it was named. At first I played along, if only to extract the knowledge. Yet near the end, it was obvious to even him that I had no interest in fairy tales. You ask me why I think faith plays no role? I am living proof. I mastered 8 techniques without once prostrating myself before an altar. It is only because the 9th escapes me that he clings to the notion that faith is what I lack. As do all who bow to the gods. They believe the divines protect us. When they fail, they say it was all a part of the plan. They twist reality at every turn in order to fit the story they want to tell. Such is the reasoning behind my mentor's belief that the last stance, the one of Arche, is now the only one that requires faith. Indeed I was. 2 legendary swords, hidden away in the nameless barrow to the north. 2 things of unparalleled edges and durability, masterly crafted, and in my hands. Still, I am not accustomed to their varying weights. I will need to train before I can wield them as they were designed. This means my mentor will have time to conduct whatever foolish rituals he has concocted, and leave him no excuse when I slay him and his pupil. Really? Now that is an interesting twist. Yet if there is justice in this world, then that is how this should be settled. Very well. I will wait for you both at Winter's Peak, where Kynareth sheds not a tear. And just to show that I'm not entirely ungrateful, here, a reward for your assistance.
bonfires have been lit. The stage is set. Now all that is left is your trial. Using the blessings you have garnered, I will summon 8 ghosts of Akavir and bind them to my will. I will stand as the 9th. When you vanquish them, you will absorb part of my spirit, and as such part of my knowledge. And it is imperative that you vanquish all of them. Contrary to what Savashnik told you, the stance of Arcade is not the master technique. It is merely the last step in a staircase of 9. Meaning, it is the knowledge of all 9 stances and faith in all 9 divines that grants you the knowledge to be a true master. Yes, unfortunately my connection to this plane is faint, and I have not the time to train you properly. Even so, it would take decades. Still, however temporary, you will be able to utilize the full breadth of the technique. True knowledge will have to be gained on your own. Now, if you are ready, I would like to begin the ritual. Then let us proceed. Warriors of the Akavir, divines of Aetherius, I call upon your service so that we may test this champion in a crucible of blaze. Come forth, come all, and with every cut let our minds and our faith be sharpened. Who's there? Fighting a dog. You made it big. Стоило сюда приходить. Помогите кто-нибудь! Хватит! Что это Я было? сдаюсь! Я сдаюсь! Я тебя сделаю. Come on, let's get them. Time to end. Смерть ждет тебя. You're digging your own grave. I'm calling it. This one's in the back. Your trial is over, young disciple. Yet you are a disciple no more. You should now be able to summon the Way of the 9. My thoughts and Arcade's spirit will flow into your planes. All that is left is to find my pupil and show her the extent of the god's wrath for those who born without faith. So she seeks to replicate our final duel, to finish the lesson she began that day. It snowed that day when it should have rained. It dressed the trees in helms of white. The forest south of Dawnstar, that's likely where you'll find her, where we will find her, and where this will all end.
All right, let's do this. Уже труп. Победа за тобой! Я остаюсь! Нет, только не так. Ты умрешь сегодня, дракон! You have finally come, and come alone. It seems my mentor is either a coward who hides behind his disciple, or a weakling who knows his betters. It matters not. Even in death, he cannot evade my claws. The stance of Arche will be mine. You wield the stance of Arche. What a crowd of fools. But enough talk. Draw your weapon, disciple of Garrett. The time has come to paint the snow in stripes of red. Hope you're ready to lose. This was too easy. So, my pupil is dead. This is a glorious day. No longer will she debase the teachings I have given her. For one shall not take from the gods, and will not show appreciation for their gifts. Such an offense
cannot be forgiven. Yes, we must all show deference to our makers. It is the cardinal mistake of mortals to assume that all achievement is their own doing. By remaining humble servant and giving yourself to faith, you have achieved more than my pupil ever could. Carry that knowledge with you, and with the defiance in your heart, perhaps you may one day wield the way of the Nine without my aid. Until then, I will be at your side, as will the gods. Farewell.